Let's talk. Hello people and welcome to Let's Talk again. আজকে কথা বলবো 10টা কমন ফ্রেজেস নিয়ে যেগুলো আমাদেরকে স্কুলে শেখানো হয় না as well as আমরা কখনো কোনো একাডেমিক বইয়ে খুঁজে পাবো না. We actually find them when the native speakers talk. আমরা নরমালি মুভি দেখার সময় কিংবা তাদের কনভারসেশন শোনার সময় we normally struggle to pick them up. Let's start. First one is over the moon. That means আপনি যখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবেন when you're really happy, rather than saying very happy, just say over the moon. Next one is drives me to bends. That means আপনাকে যখন কেউ ইরিটেট করবে আপনি অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন, খুব বিরক্ত লাগা শুরু হবে, that means driving you to bends. Number 3, does my head in. Does my head in. কথা বলতে অনেকে মাথা ব্যথা করে দেয় না? You feel irritated. বিরক্ত লাগা শুরু হয় অনেক বেশি. That's when you say does my head in. Next one is feeling under the weather. At times আমাদের ভালো লাগে না, শরীর খারাপ করে, we feel sick, we feel ill. Rather than saying I'm feeling ill, I'm feeling sick, just say feeling under the weather. This is a very popular phrase that the British people uses. Next one is get a grip. Get a grip. That means আপনি যখন অগোছালো, unorganized, আপনার সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে, আপনাকে কেউ উপদেশ দিচ্ছে যে আপনাকে একটু গোছালো হতে হবে. That means control yourself. Get a grip. Next one is a piece of cake. খুব সহজ কোনো কিছু আপনার কাছে খুব সহজ মনে হচ্ছে, very easy. Rather than saying easy, a smarter version would be a piece of cake. Next one is taking a mickey. Taking a mickey. That means joke করা, মজা নেওয়া, কিংবা যে পচাই না আমরা, that means taking a mickey. Next one is tell me about it. আপনাকে কেউ জ্ঞান দিচ্ছে কোনো বিষয় নিয়ে যেটা আপনার অলরেডি জানা and আপনি experience about it and that person already knows. Then you say tell me about it. Next one is pissed off. আপনি অনেক খেপে গেছেন কি অনেক কাউকে খেপিয়ে দিয়েছেন. In that case just say pissed off. Thank you for watching. Stay connected. We'll be back with lots more interesting things.